Hi, hello. Happy New Year. Hi. Hello, Jim. Okay. Hello, Justin. Hello, Jenny. Hello, teacher. Yes. It does not look like a similar background that you used to use. I am at my dining table. Well, you should prepare your book, you know. I would prefer if you guys have like a studying room because each room has its own purpose, so we should like have separate rooms for separate purposes so it does not get mixed up, and it can also ensure better productivity. For example, if you study in the study room, there's high chances that you might want to get some snack while studying, right, Jenny? Yeah. Okay, so how was your TED holiday? Did you enjoy it? Yes or no? Yes. Okay, Justin seems to very enjoy it. I think that you must have gotten a lot of lucky money. Is that true? Is it true you got a lot of lucky money? Maybe about not that really much. Mhm. About approximately 3 million Vietnam or something. That's quite an amount. I mean, that's much. It must be bigger than any amount we can receive during the year, right? So Yes. yeah, it's definitely a very jolly holiday. How about Jim? Do you enjoy that holiday? Yes, I have lots of lucky money from my parents, friends, and my family. Mm, that's very good. I think, is it true that what the kids love the most about that holiday is the lucky money? Is it true? Yeah, I think so. You guys are so like materialistic, you But know? no, we're not talking about. Like, do any of you love anything else other than lucky money when it's come to TED? Anything else? Is it sleeping? Sleeping. Okay, that is something. Definitely, yeah. So we get a lot of rest. It's the holiday that we got the most day off, right? Yes, Justin? Games. Okay. Okay, relaxing time games. Ruby? Well, traveling. What? I love traveling. Traveling. Did that mean that do you travel this holiday? Yeah, I go to visit my grandma. Oh, okay. I thought you'd be saying like you travel to I know somewhere like tourism destination, but that's also very cool. Yes, it's a time of the year for family reunions. So you get to meet your relatives that during the year you didn't have the opportunity to meet them. For example, our grandparents, right? So it's just what we call like that's what we often refer to that holiday as like it's a family holiday, right? It's so cool. For example, like you can see your relatives, for example, your sister who is working in a different city, and they will have to like return to their home and then meet with your family. It's such a heartwarming holiday. Have have any of you heard of the word New Year resolutions? New Year resolutions. Have you ever heard of it? Write it down. New Year resolutions. No? None of you? Okay, so imagine this way. So when a year comes to an end and another year is about to begin, we're gonna write like a piece of paper to talk about, okay, this is what I have done during the past year, and this is what I'm going to achieve that, something that I want to achieve in the following year. And that's what we call New Year resolutions. Okay?
Are you familiar with this? Yes, Jenny? Nhớ gọi là nhiều việc mình đã làm và mục tiêu cho năm mới không cô? Exactly. So that's New Year resolutions. And we often write it during like the first few days of the Lunar New Year because they are considered to be the lucky time for us to like start writing or start studying or start doing something to achieve our goals. Do you know about that? Do you know that there are like certain hours of the day and certain days of the first few days of the new year are considered to be like lucky time to do something, to start a new year. Do you know about that? No, you don't? We often refer to it as khai bút ấy, khai bút đầu xuân á. Mọi người nghe đến cái này bao giờ chưa? Khai bút. Nghe đến chưa? Okay, so how many of you have khai bút this year? Jenny? Just Jenny. Okay, and I suppose that the first thing you wrote was not your homework, right? Justin? Okay, Justin also khai bút. What was the first No, thing? this some people we high boot because they homework because that was the homework. Okay. How about you? Yeah. What was the first thing you wrote? Okay, well, and his internet got disrupted right at the wrong moment. How about Jenny? What was the first thing you wrote? I wrote my, wait, can I? You want to show it to us? No, I just want to again to describe to you. Described, okay. You cannot describe it just by words, I suppose. I wrote something like it's mean go to, and I wrote what I have done last year and the wishes, the things I want to try or to do this year. Okay, that is definitely a resolution. That's a very good way to start a new year. Well, it's legitimacy, in terms of religions, might not be very, let's say, reliable, but I think it's a good way to start your new year. So why I mentioned this? The reason I mentioned the New Year resolution is that it's going to be a punishment for all of you except for Ruby. Well, actually, yeah. So you know that most of you haven't sent me the homework, which I asked you to. Remember that? Or you send them late. I had the deadline, and it's always 6 p.m. the day that we have the lessons. So let's see. If I'm not wrong, Jim, you also sent me the homework, but I'm not sure what time you sent me. I think so. Wait a second, let me check. I send you at 2 p.m. 2 p.m. Wait a Yeah. second. Oh, I must be mistaken because let me check. Where is it? I can't see it. Hả? Where did you send your homework? Because Dạ thôi cô em gửi trong Gmail của nợ. Khi again, mà you em gửi, tức là nếu như mà bài tập là mà trả lời các câu hỏi thì em gửi vô Messenger. Còn nếu như mà bài tập là kiểu viết thì em gửi vô Gmail để mà cô chỉnh sửa, chứ kiểu mấy bật được em tự gửi vô Gmail thôi cô không chỉnh được, kiểu sửa không được cô nè. okay. Well, if you have the link, you can send me by messenger. Okay? Okay. You can send me by messenger. If you have the link, just send me the link. Like that. Copy the link and then paste it in the box chat and then send it to me. Okay, so except for Jim and Ruby, actually I kind of recommend
both of you do it as well. You don't have to, but it's also a good way. So except for Jim and Ruby, all of you are going to write me a New Year resolutions. So what you're going to write is that you're going to look back 2023 and see what you have. Okay, wait for Justin because he's also need to do this. Hello, Justin. You wait for him. Justin? Okay. Justin, hi. Hi, I'm back. Okay, welcome back. I'm talking about the punishment. For those who either did not send me the homework or did not send in the homework in time, which means that you might probably have sent the homework, but it's already past 6 p.m., which is a designated time for homework submissions. Which means that it includes you, Justin. Yes, because your homework was like past 6 p.m. You're the deadline, remember? Yes. Okay, so your punishment, because guys, I am so tired of hearing apologies. I mean, it's only work if you say it once or twice, but then after that, I hear so many times it's bored me and also disappoints me a lot. So I have to think of better punishment. You get my point? So your punishment, since it's New Year, you're going to be writing New Year resolutions, which means that you're going to include what you have done in 2023. I want you to be very detailed, what you have done, what you haven't done. So what it means is your achievement, the thing that you're proud of, and also the thing that you're disappointed with. For example, you wish you could have let's say applied for that competitions. You wish that you have or like didn't do something like that. So something that you regret doing in 2023. Okay, and then also you're going to write your goals for 2024. But there's one thing more specific. One thing in particular is that I want your goals to be specific and you're going to tell me how are you going to achieve that goal. For example, you say that you're going to study better in 2024. Okay, that's the goal, but that is very general. You see what I mean? Just study better. What do you mean by better? Okay, I want you to be specific. Do you have like a score, a dream score? What are you going to do to get that score? For example, you can get to spend a certain numbers of hours a day to study. You're going to revise the lessons after class. You're going to, I know, study together with your friends before the exam. Something like that. I want you to be specific about your goals and about what you are going to do to achieve that goals. Are we clear so far? Everybody, is it clear? Remember, if you need to write them down. You think there are too many details, okay? I do not want you to miss it and then ask me again. And what's most important of all is that you're going to write it 3 times in English. 3 times because it's a punishment, okay? If I want you to write it 1 time, that's not a punishment. I want you to write it 3 times so that you can remember them 3 times and also in English. Okay, and it has to be at least 2 pages. Remember the criteria? At least 2 pages in English and 3 times. Okay? Yes, Jenny? Teacher, is it the punishment? But what is this for? It's for you. It's a punishment. I want you to suffer. I want you to remember the importance of checking your homework and doing them responsibly. Okay? I'm really glad. I mean, like, this is the first homework of the new year. It is our first lesson together. And I reminded you that you have to do it with your best behavior because it's the first one. The first one is always important, and you guys disappointed me. Okay? I mean, I try to be like cheerful and I want to have like some fun activities today. You know that I organized some games for you. But then when I saw your attitudes, I decided not to organize these games anymore and instead
I'm gonna give you punishment. I do not want to do it because it is like the first lesson, but you made me to. So I want you to remember this, okay? That your actions have consequences. And this is like one of the first time I tried to give you punishment. So I think they are still very subtle. Because I'm giving you New Year resolution. It's not too hard. But remember, the next time, I'm going to make you write IELTS essay multiple times. Are we clear the next time? I will not accept apologies. The next time that you do something wrong, that you forget to do your homework, you will receive punishments like writing several essays. Okay, whatever exercise that I find the most painful for you. Okay, is it clear? So remember that you have to check the homework carefully and then do them responsibly. Okay, we have a deadline, 6 p.m. Don't forget that. I will not accept if it's past 6 p.m. I don't care if you send in all of them, it's still late. So it's also equal to no submissions. Okay. So yeah, that is your punishments. And we also have another surprise. Before that though, I want you to open your notebook and look through what we have. No, wait, before that, wait a second. Do any of you still remember what we learned in our last lesson? Do you remember? Okay, Queen. We learned about the introduction and the overview. In task 1, writing, IELTS exam, and I just remembered that. Okay, that's not too good, but not too bad. Jenny? We review the way to write task 2. I mean that the diagram which has to the topic, the task which has to diagram for us to describe, including and we also learn introduction, overview, and bodies. Okay, so we learned how to write writing task 2 and also how to write writing task 1 for what kind of chart? Who remember what kind of chart did we learn the last time? Task 1 has multiple kinds of charts. So what kind of chart did we learn? Justin? Pie chart, No? mixed chart. Exactly, mixed charts. So we have to describe at least 2 kind of charts, right? And about task 2, do you remember how we need to write them? Task 2, how many parts are there in a task 2 essay? How many parts? Okay, Sally? Is it 4 parts? 4? Actually, just 3. It is very, typical. 3 parts. 3 parts. It's very easy. It's the same for most essay. 3 parts, actually. Who can name them for me? 3 parts of an essay. Think of like a Vietnamese essay and it works definitely the same. Okay, Justin? Introduction, Yes. body, Yes. and conclude. Conclusions. Conclusion. Exactly. And in the introduction paragraph, what do we do? What do we do in the introduction paragraph? Okay, Jim? You don't know. Em định trả lời câu hỏi là có là cái đoàn mà bạn Justin trả lời câu này. Okay, Jenny. We paraphrase the topic. Exactly. And then? And then we... This very critical part. This is actually the most critical part of the introduction. What do we do?
we summarize the topic, and then we do the peel. No, that is for the later part. It's the introduction. We read the topic carefully. Oh, it is the steps. So yes, the first step is like to read the questions carefully and to summarize the topic. no, is to brainstorm the main ideas and then write a draft, an outline. Okay, read the question carefully, brainstorm the ideas, and then write an outline. Okay, that is the first step. But yes, when we come to introduction, remember there'll be two parts. First of all, you need to introduce the topic by paraphrasing the questions. And second of all, what do we do? Who remembers? What do we do? Seconds. The second thing we do in an introductory paragraph, what do we do? I'm going to give you an example. The topic of traffic congestion. Recently, the number of cars in the streets has created worries for surrounding citizens. I believe that these situations is due to certain reasons and can be solved if the government enforces stricter laws. Actually, it's not very clear, but okay. Yeah, let's give you a simple. Okay. So after we introduce a topic, what do we do? Okay, I want you to listen very clearly. This is the introductions. So first of all, we're going to introduce a topic. And second of all, we're going to introduce our essay. Okay, what I'm saying here is that you're going to give the reader a short version of your answer. You introduce what you're going to write in this essay. Okay, for example, the question is about the cause and the solutions of traffic congestion. Okay, imagine a question like that. They're asking what are the causes of traffic congestion and how can we solve them? That is the questions. Okay, can you hear me? Get that? And so, yes. Can you repeat the question, please? The question is that the topic is traffic congestion. And then the question is, what are the causes? And what are the solutions for traffic congestions? That is the questions, okay? Okay, so in the introductions, you're going to introduce the topic of traffic congestions by paraphrasing the top questions. Paraphrasing like, recently, the cities are suffering from traffic congestion, etc., etc. So it's like you introduce the topic, you introduce the problem, and then you're going to say that you're going to like give a short answer to that question. So traffic congestions is caused by human activity or caused by increasing purchase of cars in the city and can be solved by government's policy. So like you give like an introduction of your ideas of the essay. So like in the paragraph, you're going to have multiple ideas, right? So you're going to like have a quick introductions about that. You see my point? Understand? So just simply to say, well, it has different way to saying it. So just like, it's just an introductions paragraph. So first you're going to introduce a topic and then you're going to introduce the essay. Get it so far? First, introduce a topic. Second, introduce your essay. For example, in this essay, I'm going to talk about the cause and the solution to traffic congestions. How about that? Okay? Vậy tưởng tượng nhé, mọi người tưởng tượng cái mở bài nhá. Mở bài là giới thiệu, được chưa? Chúng ta lại introduction là giới thiệu. Thì chúng ta sẽ làm hai việc. Thứ nhất là chúng ta giới thiệu về vấn đề, về chủ đề chúng ta đang nói đến. Được chưa? Và vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu về bài văn của mình, về những ý tưởng của mình.
trong bài văn, được chưa? Thì giới thiệu về chủ đề là sao? Giới thiệu về chủ đề sẽ là, giả sử chủ đề là về tắc đường chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói một cái câu gì đó liên quan đến tắc đường, như là về việc tắc đường hiện nay đang là một vấn đề nan giải. Ok chưa? Mà thường là chúng ta sẽ paraphrase lại cái câu trong bài á. Hiểu không? Đến đây vẫn hiểu không? Đến đây có hiểu không? Ok, còn phần thứ hai á là chúng ta sẽ giới thiệu về bài văn của mình. Thì giới thiệu bài văn của mình sẽ là sao? Đó là khi mà câu hỏi hỏi về nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề tắc đường chẳng hạn, thì bài văn của chúng ta sẽ chắc chắn là các idea của chúng ta sẽ xoay quanh việc là nguyên nhân và giải pháp cho tắc đường, đúng không? Thì cái câu này chúng ta sẽ nói một câu như là This essay will discuss the causes and solutions to traffic congestion. Đại loại là chúng ta sẽ nói rằng là bài văn này nó sẽ nói về cái gì? Đấy là giới thiệu về bài văn. Được chưa? 2 phần giới thiệu về chủ đề. Được chưa? Thứ là giới thiệu về bài văn. Bài văn này nó sẽ nói về cái gì? Ok chưa? Đến đây rõ chưa? Có ai chưa rõ không? Có không? Jenny rõ chưa? Jim? Cô nói lại đi cô, em vừa Ok, đến đây tôi sẽ nói lại một lần nữa nhá. Đó là phần mở bài. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chính là giới thiệu. Được chưa? Tôi sẽ giới thiệu 2 thứ. Đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu chủ đề. Chỗ này hiểu không? Giới thiệu chủ đề là như nào, hiểu không? Yeah, phần mở bài của bài writing test 2 hả cô? Đúng rồi. Mình sẽ giới thiệu chủ đề. Mọi người có hiểu giới thiệu chủ đề là như nào không? Là giả sử nhá, chủ đề nói về việc là trẻ em ngày nay không có tập thể dục chẳng hạn. Để cho đó là cái đề bài là trẻ em ngày nay không tập thể dục. Thì chúng ta sẽ paraphrase lại đề bài để cho nói rằng là ngày nay cái số lượng thời gian được dành cho việc tập thể dục ở trẻ em đang giảm xuống. Hiểu không? Đấy là chúng ta đang giới thiệu về chủ đề. Ok chưa? Chúng ta sẽ giới thiệu về chủ đề bằng cách paraphrase lại đề bài. Tại vì mọi người đọc đề bài mọi người sẽ thấy nhá, đó là đề bài của chúng ta nó cũng sẽ gồm 2 phần. Sẽ có một phần là đưa ra thông tin, gọi là background, thông tin nền về chủ đề á, và giới thiệu chủ đề, và sẽ có phần thứ hai là phần câu hỏi, gọi là kiểu instruction và kiểu câu hỏi yêu cầu của bài á. Được chưa? Đó là đề bài sẽ gồm 2 phần như vậy. Đó là một cái là giới thiệu về chủ đề, và cái thứ hai là cái câu hỏi yêu cầu cụ thể. Đấy, thì khi chúng ta viết mở bài thì chúng ta sẽ có một câu là giới thiệu chủ đề, mà thường là chúng ta sẽ paraphrase lại cái đề bài đấy. Và phần thứ hai á là phần sẽ giới thiệu cái essay, giới thiệu bài văn của mình. Chúng ta sẽ bảo rằng là bài văn của mình nó sẽ nói về cái gì, viết về cái gì, được chưa? Ví dụ như là đề bài hỏi là về nguyên nhân kết quả của việc ăn uống không lành mạnh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ viết một cái câu là bài văn này sẽ nói về nguyên nhân và kết quả của việc ăn uống không lành mạnh, kiểu như vậy. Hiểu rõ chưa? Đó là overview hả cô? Chúng ta nó vẫn là thuộc introduction thôi. Task 2 thì không có overview nha, nhưng mà có thể coi câu này như in some way nó cũng có thể coi là một dạng overview đi. Ý là chúng ta sẽ nói là giới thiệu bài văn, xem bài văn của chúng ta sẽ nói về cái gì, được chưa? Is it clear? Tưởng tượng được không? Có ai chưa rõ không? Cô sẽ lấy một ví dụ nhá. Mọi người chọn cho cô một ví dụ bất kỳ là một chủ đề đi. Ăn rau rất tốt cho sức Ăn cà rốt tốt cho sức khỏe, đúng không? Ok, chủ đề nhá. Thì mọi người táo. ăn táo hả? Táo tốt cho sức khỏe. Dạ, ăn rau. Ăn rau. Thì cái đề bài nhá, đề bài nó sẽ gồm có 2 phần, đó là đây là cái đề bài của bạn. Cái đề bài là ok, ngày nay nhá, trẻ em đang càng ngày càng ít ăn rau đi, mặc dù rau rất là tốt cho sức khỏe. Được chưa? Nguyên nhân gì dẫn đến điều này và giải pháp như nào để trẻ em ăn nhiều rau hơn? Mọi người tưởng tượng ra được cái đề bài chưa? Thế được tưởng tượng được cái đề bài chưa? Gồm 2 phần chưa? Sẽ có một phần là nó đang đưa ra thông tin nền liên quan đến vấn đề, đúng không? Là về việc ngày nay trẻ ít ăn rau đi, mặc dù nó tốt cho sức khỏe. Đây là thông tin nền liên quan đến vấn đề. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ có cái phần câu hỏi là tại sao lại là có cái hiện tượng này và giải pháp nào cho cái hiện tượng này. Thì đấy là phần câu hỏi. Đấy, đề bài gồm 2 phần nhá. Bây giờ đến lúc phần bài viết này, đến phần mở bài của cô này, nó cũng sẽ gồm 2 phần. Phần 1 là cô sẽ paraphrase lại cái câu là ngày nay trẻ em ăn ít ăn rau, chỉ là ok. Recently, there are fewer and fewer children who are into eating vegetables. Okay. So this essay will discuss the reasons behind these situations and the solutions that can be used to address the problem.
Mọi người nghe được không? Hiểu không? Đó. Thì dịch sang nhé, dịch sang sẽ là ngày nay nhé, đang còn ngày càng có ít trẻ em thích ăn rau hơn. Đợi lại câu paraphrase. Phần 1 là câu paraphrase. Phần 2 cô sẽ bảo rằng là và bài văn này sẽ nói về nguyên nhân và giải pháp cho hiện tượng này. Tức là nó đang trả lời cái câu hỏi được đưa ra. Mọi người thấy hai cái câu nó liên quan đến nhau không? Câu hỏi là nguyên nhân và giải pháp là gì? Thì câu trả lời của cô là bài văn này sẽ nói về nguyên nhân và giải pháp của hiện tượng này. Mọi người thấy được không? Is it clear? Ok, ai hiểu rồi giơ tay cô coi nào. Ok, Sally, Jim, Justin. Ok, còn Queen, Ruby và Jenny chưa hiểu lắm hả? Nào, Queen chưa hiểu chỗ nào nào? Ok. Dạ. Phần thân bài là có 2 phần đúng không cô? Thân bài chúng ta chưa đến thân bài, đang nói mở bài nha. Dạ. Là đầu tiên là paraphrase lại đề bài. Đúng. Xong rồi đặt câu hỏi đúng không cô? Không, đấy là cái đề bài, được chưa? Đề bài là đấy là đề bài chứ câu hỏi là của đề bài. Còn phần mở bài là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đấy một cách ngắn gọn. Nó sẽ là, thực ra nó giống kiểu là giới thiệu bài văn hơn á. Giả sử nhá, đề bài người ta sẽ hỏi nguyên nhân và kết quả của việc không ăn rau là gì. Được chưa? Thì mở bài chúng ta sẽ nói rằng là bài văn này sẽ nói về nguyên nhân và kết quả của việc không ăn rau. Hiểu không? Nó sẽ kiểu chúng ta sẽ trả lời thật ngắn gọn á. Trả lời ngắn gọn cái câu đấy. Cái câu hỏi đấy. Để cô thử xem cô có share màn hình không nha. Để cô viết thử rõ ra nha. Nếu như viết ra thì chắc sẽ rõ ràng hơn một chút. Đâu rồi nhỉ? Here. Where is it? Here. Okay, task 2. Ok, tưởng tượng nhá, đây là đề bài. Đề bài thì nó sẽ có một cái câu, đề bài sẽ gồm 2 phần, đó là có kiểu background này, hoặc là kiểu giới thiệu topic này, background này, cộng với topic introduction. Ví dụ, ngày nay có ít trẻ em ăn rau, được chưa? Mặc dù rau tốt cho sức khỏe. Sau đó nó sẽ có phần câu hỏi, được chưa? Ví dụ như là nguyên nhân của việc này là gì? Và giải pháp. Ok, đây sẽ là đề bài nhé. Tức là đề bài nó sẽ có dạng như này. Hoặc là mọi người có thể kiểu nhìn thêm một số đề bài khác để thì đến phần mở bài nhé. Mở bài của cô thì mở bài của cô sẽ gồm 2 phần. Mở bài á, nó là introduction đúng không? Thì nó sẽ giới thiệu. Thứ nhất là giới thiệu chủ đề. Cụ thể là gì? Nó sẽ bao gồm đó là paraphrase lại đề bài. Và đề bài đây chính là cái phần background và topic introduction này. Được chưa? Và phần thứ hai đó chính là giới thiệu essay. Nó sẽ là bài văn này sẽ nói về cái gì. For example, this essay will talk about reasons and solutions to the shortage of vegetable in children diet recently. Ok, Justin. Shortage là gì cô? Shortage là kiểu thiếu á. Cái từ đó là shortage hay là shortage cô? Shortage. Thiếu. Để cô thử thay bằng một từ khác nhá. Due to The lack of. yes, the like. I think so, yeah, the like of.
I think so. Yeah. Okay, but yes, it has technically the same meaning. Giới thiệu chủ đề nhá, thì chủ đề paraphrase sẽ đề bài ví dụ này. Ví dụ cái này sẽ là in this day and age, the number of vegetable in a child milk is decreasing significantly. Ok, mọi người hiểu cái ý của cô chưa? Hiểu được chưa? Được chưa? Giới thiệu chủ đề và giới thiệu essay. Được chưa? Thì mọi người sẽ là mở bài và đề bài nó sẽ có một cái sự tương ứng với nhau. Ok chưa? Mọi người rõ hết chưa? Đến đây thì Queen đã hiểu hơn được chưa? Ok, còn Jenny thì sao? Ok, very good. So task 2. Rồi nhá, đó là mở bài rồi. Đến thân bài nào, thân bài thì cô dạy rồi. Thân bài chúng ta sẽ viết theo cấu trúc nào đây? Thân bài theo cấu trúc nào? Already tell you guys. Ok, Jenny. Yeah, pill. Chính xác, pill. Pill sẽ là P, E, L. E, L. Trong đó nhá, hai cái chữ Y này nó là exchangeable. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai chữ Y này thì đảo lộn được cho nhau. Sẽ có một cái là explanations, giải thích, và example. Ok. Ngoài ra sẽ có link, giống kiểu như là cái mini conclusions. Kiểu một cái câu kết luận nhỏ nhỏ. Và có point, đây sẽ là point là gì? Đó là chúng ta sẽ nêu thật ngắn gọn nhá. Nêu ngắn gọn idea, giới thiệu ngắn gọn idea, được chưa? Và cuối cùng này, đó là sau khi thân bài xong rồi chúng ta sẽ có kết bài. Kết bài làm gì ạ? Kết bài đó là, kết bài làm gì? Mọi người nhớ nào? Kết bài chúng ta làm gì? Who remembers? What do we do in the conclusions? Ok, Jim. Dạ, cô là mình giống như là nếu mình viết lại nội dung ba mình tóm tắt là nội dung của cái ba mình viết của nó. Chính xác, tóm tắt lại. We call it summarize. Tóm tắt lại the main ideas. Okay, and restate your opinion. Ý là sao? Hai cái này nó sẽ khác nhau như nào? Một cái là tóm tắt lại ý chính và một cái á, đó là kiểu mình sẽ trả lời lại câu hỏi của mình. Ví dụ nhá. Thôi cái này có nghĩa là để cô sẽ giới thiệu sau đi, tại vì chúng ta có một phần quan trọng hơn, đó chính là mọi người có thể coi đây là một hình phạt khác cũng được, mà coi đây là một bài tập cũng được. Thì cô sợ là đầu năm mọi người quên mất là chúng ta đã học gì trong buổi trước á, nên là cô có cho mọi người làm một bài test kiểm tra cả hai phần, task 1, task 2 trong vòng 1 tiếng, và chúng ta sẽ làm trên máy nha. Khi nào làm xong thì nghỉ thôi, đơn giản lắm. Thì đây, anh này cô có chuẩn bị bài tập Tết nhưng mà cô ấy không cho nha. Cô Jenny bảo không có bài tập Tết chứ không là mọi người có bài tập Tết cơ. Here, writing mock test today. Mọi người sẽ thấy là ở đây có tên của mọi người hết rồi, đúng không? Thì mọi người mở ra này. Chúng ta sẽ thấy có hai phần. Task 1, đó là một bài mixed charge. Ok, chúng ta mới học dạng này xong mà đúng không? Bài không khó đâu. Và thứ hai đó là một bài writing task 2. Thì nhớ nhá, đây là dạng nó có 2 câu hỏi, thì cứ mỗi câu hỏi, mỗi đoạn văn sẽ trả lời một câu hỏi cho cô. Được chưa? Và chúng ta hãy cố gắng triển khai theo cấu trúc PEEL. Được chưa? Đầy đủ cấu trúc 3 phần cho cô. Và cuối cùng này, nhớ này, mọi người ghi nhớ thật kỹ này. Đọc kỹ câu hỏi và lập dàn ý trước khi bắt đầu viết nhá. Mọi người nhớ rõ chưa? Nhớ rõ hết chưa? Nhớ rõ việc đọc kỹ đề bài và lập rõ dàn ý trước khi viết. Bây giờ cô sẽ gửi cái file này cho mọi người. Được chưa? Cô cho em xem cái bảng chi chép này đúng không cô? Bằng nào? Bản Dạ này á. bằng. Dạ. Ok, cô sẽ gửi cho em luôn. Bây giờ cô sẽ gửi vào trong chat cho tất cả mọi người. Đầu tiên, đó, thì mọi người vào đấy, mọi người thấy tên mọi người nha, xong mọi người sẽ làm ở phần bài của mọi người nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ có 1 tiếng làm bài. Được chưa? Khi nào làm xong mình nghỉ. Nhớ là làm chỉ trong thời hạn 1 tiếng, vì thế mọi người để ý nhá. Chia thời gian hợp lý.
Cô cài lại cái cho phép quyền truy cập của cô. Ok, để cô cài lại, cô quên đó. Chia sẻ. Ok, mong là mọi người sẽ appreciate món quà đầu năm của cô. Đâu rồi? Here. And remember, never miss your homework again. Okay? Alright. Chúng ta sẽ có, ngoài ra có cả cái này nữa, đó là về cái bài. Đây sẽ là về đây sẽ là outline for writing task 2, outline. Sau này mọi người có thể cô sẽ truy cập cho mọi người sau thì mọi người có thể vào đây và xem. Tôi sẽ nốt thêm một số cái đó là giải thích nguyên nhân, cách thức, hậu quả. Ví dụ cần chứng minh rồi hiện tiện và thuyết phục. Ví dụ có thể Ok, nếu như không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta bắt đầu làm bài thứ hai, khi nào xong thì nghỉ nhá. So wish you the best of luck. If you need anything, I'm here. Ủa làm luôn đó cô? Đúng vậy. Làm vào trong đấy tìm bài tên của mình và bắt đầu làm bài luôn nhá. Ok Jim. Cô mình ghi vô phần mình ghi vô cái bảng này lúc nào cô? Đúng rồi, ý là mọi người em vào trong cái file đấy thấy tên mình không? Yes. Cả cái file đấy là của em muốn ghi gì là của em. Được chưa? Ok. Hey, hello Bill. You're on the train, right? Well, you do not have to say anything, Bill, because we are having an exercise, a mock test right now. And what you have to do is that you're going to enter this link. You find the file with your name and then start writing. We're having a mock test. Cô rồi viết ở dưới nha cô. Ơi, Dạ em rồi viết ở cái file rồi cô. trong cái file đấy, phía dưới nó sẽ em có thể nhá, task 1 xong kiểu em viết ngay xuống này xuống dưới, xong task 2 lại viết bài task 2 xuống dưới cũng được, hoặc là em xuống dưới hẳn em viết cũng được. Ok chưa? Ok. Bill có nhìn thấy được hai cái file cô gửi không? Okay, Bill can't speak, right? You can type. Can you type? Hello, Bill. Okay, so a little bit to study right now. I will deal with you later. Best of luck to y'all. Cô có cho em cái quyền để truy cập cái link mà hẳn có cái bài giảng đó không cô? Em cảm ơn cô.
Mọi người làm bài có vấn đề gì không? Có, vẫn đang làm chứ gì. Ok, nhớ là còn hơn 30 phút nữa. Nhớ làm bài nghiêm túc nha.